Hi friends, how are you? How are you all? I hope all are well and I am also good. And you know I am MD Aminul Islam from Tangail district of Bangladesh. Friends, today is Saturday, 4 September 2021. This Saturday morning I visiting a natural place. You can see behind my back natural place. Actually it is a tea garden area. Now I am stood in middle of tea garden area. You can see behind my back tea garden area. This green nature tree. All in all beautiful place. Friends, this Saturday morning I visiting this place and I saw here is some polluted garbage, polluted plastic. So I collected that garbage plastic and that garbage plastic threw in the dustbin. Friends, you know I always save the nature. I always try to save our environment, our nature, natural place, and I always try to clean the natural place, green nature. So this Saturday morning I cleaning this place. তো বন্ধুরা আজকে শনিবার সকালে গাছ বাগানের একটি অংশে বেড়াতে এসেছি। এখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি, এখানেই অনেক দূষিত আবর্জনা রয়েছে। এখন এগুলো আমি সংগ্রহ করে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করব। তো চলুন বন্ধুরা পরিষ্কার মিশন শুরু করি। লেটস গো ফ্রেন্ড, ক্লিনিং মিশন স্টার্ট নাও। Friends, this tree garden area I walked here and I saw here is some polluted plastic, polluted garbage. This very bad polluted plastic from here. This is nature, green nature. So I collected this plastic. এগুলো মাটির নিচে আটকে রয়েছে, এগুলো আমি এখন সংগ্রহ করে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করব। এছাড়া বেশ কিছু পলিথিন এখানে আটকে রয়েছে, আনাদার প্লাস্টিক, এগুলো আমি এখন সংগ্রহ করে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করব। Friends, this is a very bad, this plastic very bad for our nature, our environment. Friends, stock this plastic and collected another plastic. Let's go. Friends, you know I always try to collect polluted plastic, polluted garbage from nature. I always try to save nature. I think nature is wealth of our world. এই প্লাস্টিক আমাদের প্রকৃতির জন্য, আমাদের বাগানের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এগুলো যে মাটির নিচে আটকে রয়েছে, এগুলো আমি এখান থেকে সংগ্রহ করলাম। অ্যানাদার প্লাস্টিক, ভেরি ব্যাড, রিয়েলি ভেরি ব্যাড plastic. Friends, let's we all protect our garden, our nature, our environment. I see here is another plastic. Friends, this plastic very bad for our nature, our environment, our nature, our garden. Another plastic here. So I always try to collect polluted plastic from nature. তাই আমি আপনাদেরকে বলবো, আসুন আমরা সবাই নিজ নিজ জায়গা থেকে এগুলো সংগ্রহ করি এবং প্রকৃতি পরিষ্কার করি। I see here is another plastic. এখানে আমি আরো কিছু দূষিত আবর্জনা দেখতে পেয়েছি, যে গ্লাস, ডেঞ্জারাস, রিয়েলি ডেঞ্জারাস প্লাস্টিক, অ্যানাদার ওয়ান। এগুলো মাটির নিচে আটকে রয়েছে, এগুলো আমি এখান থেকে সংগ্রহ করব। ভেরি ব্যাড। গার্বেজ।
another plastic here. এটা মাটির নিচে আটকে আছে, এটা আমি সংগ্রহ করলাম। Friends, my cleaning mission is finished. I collected many polluted, very bad polluted garbage from natural place, from tea garden area. You can see this garbage, plastic. This plastic very bad for our nature or environment. So I always try to collect polluted plastic, polluted garbage from garden, from nature, etc. Friends, and a bag in my hand, all garbage throw in this bag. Let's go. This dangerous glass. This very bad. এগুলো আমাদের পরিবেশকে দূষণ করে, আমরা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি এগুলো দ্বারা। আমি অনেকটা কিছু সময় রিস্ক নিয়ে এগুলো সংগ্রহ করি। Friends, complete all garbage in this bag. Bagটি ভরে এসেছে। Now stop this bag. Friends, stop this bag. Now this garbage bag in this dustbin. Let's go, friends. Friends, this is a dustbin, our serious dustbin. This garbage bag in this dustbin. Thank you so much, friends. And this was my nature cleaning mission in Saturday morning.